Hello students. Our next topic is bus. Okay, a bus is a collection of parallel wires that forms a pathway to carry address, data and control signals. Okay, it connect different components like CPU, input and output and memory unit. Okay, what is bus? Just as we see in our real life, ಬಸ್ ಅಂದ್ರೇನು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಸ್ ಅನ್ನೋದಿದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ಆರ್ ರಿಸೀವ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಥವಾ ಡೇಟಾನ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಪಾತ್ವೇನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬಸ್. ಓಕೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಬಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಬಸ್. ಓಕೆ, ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಸ್. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಬಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಬಸ್ connects a major components like processor, memory and input and output unit. See, this is the system bus and it is used to connect, this is connected to CPU, memory and input output devices. And we have the external bus. External bus is also known as expansion bus. External bus na expansion bus antivi. And this bus is it is also used to connect the different external device na connect ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಸ್ಲಾಟ್ ಇರ್ಬೋದು, input ports and device connection connecting the computers. So it is known as expansion and it is also known as expansion bus. Okay na, externally devices na connect ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. So we have two types of bus, that is internal bus and external bus. Again, this system bus and expansion bus is three types. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬಸ್, ಡೇಟಾ ಬಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಸ್. ಓಕೆನಾ. ಫಸ್ಟ್ ಡೇಟಾ ಬಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದ ಡೇಟಾ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸಿ ಪಿ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮೆಮೊರಿ. ಸಿ ಪಿ ಯು ಮತ್ತು ಮೆಮೊರಿ ನಡುವೆ ಇನ್ನು ಡೇಟಾನ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ಯೂಸ್ ದ ಡೇಟಾ ಬಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬಸ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ದ ಅಡ್ರೆಸ್. And this control bus is used to control this address bus and data bus. This is the structure of an bus. System bus, CPU, memory and IO devices. And again we have three types of bus, that is a control bus, address bus and data bus. Okay, next topic is we have a memory unit. We have already discussed in our first PUC also, right? We have two types of memory, that is internal memory and secondary memory. What is internal memory? In internal memory we have register, cache memory and the primary memory. Again, this primary memory is divided into RAM and ROM alva. Two types of memory, first internal memory ಮತ್ತೆ external memory, secondary memory. Internal memory ಅಲ್ಲಿ we have a register, cache memory and the primary memory. Okay, so register is a high speed memory. ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಮೆಮೊರಿ. ಓಕೆ, ಸ್ಟೋರೇಜ್, ಇದೆಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಮೆಮೊರಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟೋರೇಜ್ಗಳಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಲೈಕ್ ಅವರ್ ರ್ಯಾಮ್, ರೋಮ್ ಥರನೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಕ್ಯಾಶ್ ಮೆಮೊರಿ. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಆರ್ ದ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ memory inside the CPU and register are controlled by the control unit. It is controlled by the control unit. Okay, it perform the arithmetic and logic operation. ಇದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಮೆಮೊರಿಗಳು. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ರಿಜಿಸ್ಟರು ಮತ್ತು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಮೆಮೊರಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ವೆರಿ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಮೆಮೊರಿ. ಇದು ಕೂಡ ಮೆಮೊರಿನೇ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಮೆಮೊರಿ. ಪ್ಲೇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ರ್ಯಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸಿ ಪಿ ಯು ಮತ್ತು ರ್ಯಾಮ್ಗಳ ನಡುವೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಮೆಮೊರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಕ್ಯಾಶ್ ಮೆಮೊರಿ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ದಟ್ ದ ಡೇಟಾ ಟೆಂಪ್ರವರಿ, ಬಟ್ ಡೇಟಾನ ಟೆಂಪ್ರವರಿಯಾಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಮೇಕ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟು ದ ಸಿ ಪಿ ಯು ಎಟ್ ದ ಫಾಸ್ಟರ್ ರೇಟ್. ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಸಿ ಪಿ ಯುಗೆ ಮೆಮೊರಿನ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟೆಂಪ್ರವರಿ ಮೆಮೊರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಕ್ಯಾಶ್ ಮೆಮೊರಿ, ಸಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪ್ರೊಸೆಸರ್, ಅದರಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರು ಮತ್ತು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕ್ಯಾಶ್ ಮೆಮೊರಿಲಿ three. Again we have cache memory of two types, that is L1 cache and L2 cache. Okay, and cache memory is expensive and available in the size of 256 KB to 2 MB ವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಮೆಮೊರಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಮೆಮೊರಿ which L1 cache is present inside the CPU, whereas L2 cache is located on the motherboard. This is about the cache memory. Okay, next we have a primary memory. So memory we have two types of memory, that is internal memory and secondary memory. Internal memory first register,
cache memory ಮತ್ತು primary memory. Again, this primary memory is RAM and ROM. You have already discussed, right? So this is about cache memory and bus.